fort, je vous prie, car j'amène une autre victime. Non, je ne me rendrai jamais, mais attends, ah, je vois. Vous avez capturé enfin la carotte redoutable. Je vous ouvre ma porte, mettez-moi donc ce vaurien au frais. Oh non, pas le chef des carottes. Cette fois, on est bon pour la flotte. Le chef attrapé. Le carotte râpé. Carotte. Les gars, c'est un copain à moi, vous êtes libre de partir. Les gars, mais oui. Et coucou! Alors attendez, parce que j'ai littéralement été finir ma douche après avoir arrêté de lancer le live, clairement. Pas être trop en retard. Coucou Dren, coucou Elodie. Ouais, je suis matinal. Ben, je suis un peu à la bourre, mais je suis là. Hop, la lumière, on est bon. Piouf! Ouais, parce que j'ai ma mère qui m'a appelé ce matin, du coup, j'étais un peu à la bourre. Elle a reçu son cadeau de fête des mères, c'est trop bien. Alors attendez, je baisse un peu le son, on est ok. Pour vous, je ne sais pas, la musique vient de s'arrêter de toute façon. J'ai pas encore activé les sons. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Alors. Voilà. On est ok. Ouais, spot. Alors, ouais, ça vous coupe le son pour vous aussi, c'est normal si je suis plus sur la fenêtre. Et un peu le son. C'est normal. Est-ce que vous allez bien en ce samedi matin? Je suis encore mouillé, hein, je suis désolé. Aïe aïe aïe. Eh bah tant mieux. Ça va, tu te remets du prix des skins, Dren? Et merci pour le Prime, Elodie, ça fait trop plaisir. Ça passe tellement vite. Excusez-moi. Aïe aïe aïe. Non, tu m'étonnes, non mais 25 balles pour... Enfin, je crois que c'est 23 par là, on va pas chipoter. Aïe 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 quoi. Pour un skin. Allô.
Déjà, ouais. Attendez, parce que on n'est pas très bien cadré là en fait. Déjà, ouais, 15 balles, je trouvais ça cher, Dren. Mais là clairement, à l'aide. Hein. À l'aide. Le stream ne charge pas chez moi, j'ai un écran noir. Ah. Euh... Alors attends. Bah moi c'est bon, ça charge chez moi. 20 € pendant les 20-26 après. Aïe aïe aïe. Alors attends. Bah moi je vais le. Alors attends, je vais parler par écrit. Mais ouais, ça va être chiant si tu vois pas Elodie. Alors, mon chat, c'est ok. Coucou Jessie. Comment vous allez bien? Putain, c'est cool, il y a du monde le matin. Alors, bon, c'est un jeu. En gros, vous allez souffrir avec moi. C'est la fin du jeu normalement. Mais ça va aller. Ça va bien se passer. C'est le numéro 1 d'un deuxième jeu que je veux faire qui s'appelle Silence. On avait commencé en stream, mais que j'avais arrêté du coup parce qu'on avait vu que c'était une suite. Qui était drôle, sympa, sympathique. Ce jeu-là, la DA, j'aime beaucoup. C'est les mêmes qui ont fait Deponia, que j'adore, Deponia d'ailleurs. Sauf qu'il est pas très très drôle, quoi. Vraiment, ça peine, ça peine. Hein. Ça va, j'ai dormi 5h30, tout va bien. Désolé, ça veut vraiment pas bon stream du coup. Bah désolé, Elodie. Hein. Bisous. Aïe, ça fait tout casser. Allez, vieux jeu. Hop. Mais ouais, ouais. C'est pas un jeu formidable, formidable, mais nous allons souffrir ensemble, n'est-ce pas? Du coup, on est arrivé là, c'est le dernier monde, enfin le dernier chapitre, pardon. On est arrivé en train, il n'y a plus de rail d'ailleurs. Mais tout va bien. Est-ce que vous avez le son du jeu? Ouais. That was a really impressive ride. Ouais. I still can't believe we arrived safely. Peut-être baisser un peu. Aïe, c'est vrai que ça fait tout casser. Voilà. Bon, on va dire c'est bon. On peut rien récupérer I dessus? can't go back yet. I Non. have a mission to Pas de pièces fulfill. détachées, y a rien. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Rien du tout. Ok, 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 ça va aller. I'll On just va take fouiller a un peu partout. branch for now. Ah, cool, on a une branche. Insecticide, on va prendre. That won't help. I can't even get my hand through it. Il est énervant. Whoa! Did I mention that I suffer from severe vertigo? Ça ne m'étonne pas vraiment, Sadwick, en fait. Alors. On va tout regarder, on fera la porte en dernier. I can't climb up there. The only way that leads inside is the gate. Allez, il me fume avec son petit cheveu sur la langue. Mais oui, c'est ce jeu, Jessie. Yes, tu as reconnu. Inbuilt Ah. mechanism. I've managed to open quite a few doors, but this is the mother of all doors. What on earth should I do? Bon, en même temps, il y a une porte, nous avons une branche. Heavens, that proves it. I'm completely desperate. Ouais, j'avoue. I'm really trying anything. Ok. I already chose the best branch. J'ai reconnu la voix, surtout avec son petit cheveu sur la langue, il est trop sous. Non, il est pas chou, c'est pas vrai, il est extrêmement énervant. Je sais plus comment on lâche, voilà, c'est bon. Grandpa used to rhapsodize about the beautiful landscape surrounding En plus, her. oui, nous This sommes au little royaume shop de Corona, seems to be c'est all that's left of franchement it. quel plaisir. Parce que je suis pas habitué à streamer le jour et du coup la lumière elle est un peu... Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Tu peux difficilement l'oublier, mais oui, c'est à l'aide. Hein. Est-ce qu'on peut lancer le bâton à l'intérieur? I didn't come all the way here to riot. Ah oui, on a... On a Spot.
Est-ce que Spot, tu peux te glisser sous la porte? Do something, will you? We're almost there, Spot. Almost there. Mais à l'aide en fait. Bon, je sais pas sauvegarder. Bon. On va observer la porte. Peut-être I've que. come such a long way, and now I'm going to die. Slumped in front of this gate. Fate is probably sitting on its front porch, sipping cocoa, looking down on me and Certainement, oui, laughing. oui, bien sûr. Tout à fait. Peut-être qu'on peut gueuler. Hello? Is there anybody in there? Can I come in? Hello? Ou pas. Bon, l'insecticide, il sert à quoi alors? There's a gap beneath the door. But I doubt I can repeat my famed tray routine here. I don't have a tray, and the door has no key. Alors, attendez. Peut-être le bâton? Let's see if I can unlock this gate with this stick from the other side. A piece of cake. Are you crazy? This is the royal castle's gate, and not the Asgill's latrine door. I have to come up with something better. Mais. Ah, c'est pas un insecticide, c'est l'interstice. Putain, faut vraiment que j'apprenne à lire. À l'aide. Ah bah du coup, attendez. Mon idée tout à l'heure n'est peut-être pas si mal, c'est juste que j'ai pas cliqué au bon endroit. Alors attendez, parce que ce jeu est magnifique, nous n'avons pas de curseur pour certaines actions, voilà. Hey, Spot, can you help me open the gate? I have no idea. Who knows what awaits you in there? One thing's for sure, though. It won't be easy. Il envoie son pote à la mort. Hein. You know what I'm talking about. And, hey, Spot, if you manage to do it, I'll take back some of the things I said about you. Good luck, buddy. À l'aide. Oh, ah non, j'ai cru qu'il y avait un deuxième spot. Ok. Bah, c'est machin ça. Alors, attendez. Mais je peux pas lâcher spot là? Visiblement, je ne peux pas lâcher spot. Ben, bah, elle est là. Hein. Et la vache, ça fait quoi? Ah oui, ok. Genre tout ça pour ça. Et je... Bah si, je peux changer de forme alors. Pourquoi ça voulait pas tout à l'heure? Et si on fout le feu, genre à la vache? Non, on peut pas. Ah, il y a d'autres trucs. Alors, attendez. On va faire la grosse boule. Là-dessus, là, je vais. Bah, pourquoi tu veux pas? Oh, le relou. Ça, c'est quoi, ça? Touffe d'herbe. Mange. Oh, pas ça. Ouais, c'est toutes les formes. Hein. Avec le feu qu'on a passé, si on crame la roue, peut-être que...
Mais on peut pas aller lui parler. Bah si, on peut aller lui parler. Je t'ai pas le placé encore sur le curseur. Peut-être il va bien vouloir ouvrir la porte pour nous parce qu'il va nous reconnaître. Je pensais qu'il était Hello, mort little même. friend. What are you doing here? You'd better find yourself a place to hide. Things could soon get very unpleasant around here. Faut l'aide. Non, je peux aller que là. Mais pourquoi tu viens pas ici là? Ok. Il se fout de ma gueule là par contre. Il se passe rien. Aïe aïe aïe. Bon comme d'habitude, non, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Merci. À l'aide. Putain. Il veut pas manger la touffe d'herbe pour devenir gros. Quand on le met gros, ça fait pas bouger la pierre. Là, y a rien à part la vache, mais à l'aide. Et puis, on va essayer toutes les formes sur la vache. Hein. Merci Dren, hein, du coup, pour ce bonne chance. Mais franchement, c'est dommage parce que j'aime bien la DA, mais là, ouf. Même la vache, elle se dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Bon. Ça va partir sur une soluce, hein. Attendez. Parce que là, à l'aide, hein. Alors, j'avais préparé la soluce, hein. Alors. Ok, blablabla. Ok. Oula. Alors, à chaque fois, je regarde juste un tout petit peu pour essayer de faire la suite moi-même. Hein. Mais là... Donc, il ne fallait pas manger la touffe d'herbe, il fallait apparemment la brûler. On va voir. Ah! Allez! Voilà. Trop de souris. Oh là là. C'est bon, ça a marché? Non, pas du tout. Allez, là. Ah! Ok. D'accord. Et du coup... Pourquoi on n'a pas volé? Allez. Attendez, peut-être qu'on était... Trop gros, putain. Voilà. Voyons voir. Voilà. Nice. On progresse. On a accès à quoi là du coup, le toit?
Mais bon, puis on recommencera. D'accord. Waouh. Incroyable, hein. Oh, ça va être sympa, ça. Mais je vois pas en quelle forme je pourrais me transformer pour aller dans le toit. Allô? Trop de souris, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Là. Bon, ok. Nous sommes là. Mais on a accès à rien d'autre. À part ce trou. Euh... mhm. Alors attendez, attendez. Mettez-vous en 5 pour descendre dans la gouttière. Alors, comment vous dire que moi je n'ai pas la gouttière? Alors attendez, j'ai dû louper une étape dans la solution. Hmm. Alors attendez. Vous vous retrouvez en haut, juste au-dessus de la planche, avec spot. Hi. Transformez spot en boule de feu, brûlez la touffe d'herbe à gauche, ok. Derrière se trouve un trou de souris. Entrez dans le bâton, avec spot en 5. Dans le bâton, dans le trou, je pense. Vous vous trouvez en haut, juste au-dessus de la planche, avec spot en boule. Sautez sur la planche, ok. La pierre s'envole, et avant qu'elle ne retombe, transformez-vous en spot normal. Ouais, ça j'ai pas fait, j'ai mis en 5 moi. La pierre revient sur la bascule et vous atterrissez sur le toit juste au-dessus. Ah, oulala, alors ça se trouve on atterrit plus loin si on est petit. Ok, alors attendez. Attendez. On va tester ça, hein. Hop, on refait un petit tour, j'espère que vous appréciez, hein, ce gameplay de qualité avec ce jeu de très grande qualité. J'ai pas de curseur en plus à l'aide, hein. Alors la boule, la bascule et spot normal. Insane, hein. On n'atterrit pas au même endroit. Après, en vrai, c'est bien pensé, mais à l'aide quand même, hein, parce que euh, j'en fais quoi? Ah! Now look at this mess. I'm completely soaked. Just wait, you little monster. Ok. Ah, ok. Euh, On va recommencer ce magnifique trou de souris. Alors, je en 5. Vite.
À l'aide. Voilà. C'était juste. Hein. Du coup, on va descendre en 5, je pense, pour atterrir dans les chaussettes et tout. Yes. J'ai atterri dans une chaussette. Incroyable. Et du coup... Si je prends feu... Je crame la chaussette. Si je me mets en boule... Si je me mets comme ça... Normal. On a tout essayé en fait. À l'aide. Qui était bloqué? Aïe aïe aïe. Putain. Quel enfer. Mais, enfin, je sais pas si c'est mon cerveau qui a un problème ou quoi, mais il y a aucune logique. Je sais absolument pas ce que je fais les 99% du temps, quoi. C'est chiant. Hum. J'ai essayé toutes les formes, on est d'accord. Ça fait rien. N'empêche, il a des sacrées chaussettes qui brûlent pas. Hein. Bah, ça, c'est la forme de base où on est dedans. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Ah, rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Et, bon, bah, ça repart sur la solution. Alors, non, météo en 5, c'est ok. Retournez vers la bascule, entre un nain. Ok, descendez dans le trou du toit, vous atterrissez dans une chaussette, ok. Ouais. Alors, on se met en boule et après il paraît qu'on peut se déplacer. Euh... Et après? Il faut rester en boule visiblement. Si je me déplace à gauche. Mais ça fait quoi, putain? Euh... Non mais... Il faut se changer en 5. Lui en plus ça le dérange pas. On est en train de faire de la merde avec ses fringues mais ça va. Tout va bien. Et après je fais quoi avec cette merde là? Peut-être du feu pour faire une montgolfière? Oh, trop smart. Don't see things like that every day. Ok. Du coup... Euh... Attends. Mais... Faut que j'atterrisse sur la rouge, j'imagine, mais... Avec quelle forme? Je regarde juste la solution parce que j'ai pas envie de recommencer 15 000 fois. Euh... Ok. Ok. En boule.
Yes. Well done, Spot. You really did it. I suppose it wasn't all that hard, but I'm proud of you all the same. Ah si, c'était dur. Hein. Hello? Hello? Heavens, it's all deserted here. Where could the king be? Ok, donc là on a accès à beaucoup plus de trucs. Once again, there's no handle. This door has a peculiar door knocker, though. Unfortunately, it's defective. The ring is missing. Ok. Dans le puits. On va regarder. A deep, dark shaft, much like my life. Aïe aïe aïe. How? The crank is missing. Il manque tout en fait. Sedgwick, what are you doing here? What do you think? I'm doing your job. Saving the world and so on. Oh dear, Sedgwick, it's way too late for that. Yeah, whatever. You may as well rescind your responsibility. I will at least try, if you don't mind. If the world really has to end, at least it won't be my fault. You foolish, plucky clown. Whatever have I drawn you into? You'd better hide. Quick! Alors qu'est-ce qui se What's passe? going on anyway? The end is near. The Asgil are attacking. I know. I've just escaped from their hideout. You've been inside the Asgil's fortress? And you're still alive? Well, if you can call it living. Hmm. We could still prevent it. I've got the Whispering Stone, remember? You still have it? I mean, of course you do. I've been planning this right from the beginning, which makes it all the more tragic that you're too late. Oh, but don't be sad. I knew it was a risk involving an amateur. Right. Your plan was great, but it was me who dawdled too long, wasn't it? Don't be hard on yourself. I'm proud of you nonetheless. After all, you're not a Chasky like me. Where is the king? He locked himself in his chambers. In order to get there, you'll have to go from the throne room through the astrolab. I'm afraid he's not well at all. What's wrong with the king? Nobody knows for sure. Perhaps the impending doom is eating him. Only one thing is certain. He is very weak. I bet I'll be sorry I asked, but how did you get here? Ah, yes. That's a long and thrilling story. Uh, Now, where shall I start? Alors, ouais. what happened at the shore? The shore? Oh, yes, I remember. Like it was yesterday. It was yesterday. I've been sitting there alone for quite some time, practicing a secret Chasky technique. Micro sleep. I can do it under 3 seconds if my stomach's empty. Anyway, a cloud suddenly appeared in the sky. A gust of wind blew up strongly, and I began to shiver. I drew my knife and took out a couple of bombs that I still had in my backpack, just in case. I was all prepared when I heard a cracking sound from the underbrush. I tensed every muscle, and then And then? I dropped everything, grabbed the backpack, and ran as fast as I could. What? When I turned around, I saw only a fox, but I had Aïe, already aïe, left aïe. my hiding place. I was sure the Asgil had seen me. That's why I never turned back. It was simply too dangerous. Too dangerous? Too dangerous? I thought you had gotten into a fight. Ha! Never. I'm too clever for that. You must mean gutless. I can't believe it. I traveled half of the world after you just because you were scared of a fox. Ah, les dents. It was a very big fox. Ah. How did you escape the Asgil? The Asgil? I haven't been to the Asgil's fortress. You haven't? But the guard told me about a scrawny green prisoner. Scrawny? How did you get the idea that could have been me? I work out regularly. I'm way too fit to let myself get caught by the Asgil. So you somehow outran them. Was there a chase? You bet. At least, if by outrun, you mean hide in a cave. And by chase, you mean collecting berries. Ah, les dents. How did you get back to Corona? On secret Chasky trails. Let me guess. You vanished into thin air, and the wind blew you here? No, I had my Hearthstone still set on the courtyard. I didn't hear that. What? Did I say anything? And that's what you call an adventure? No.
I call that routine. As a Chasky, you experience so many incredible things. Not every critical situation gets you worked up anymore. Obviously. And that's exactly the reason why you sit here so placidly. That's right. Even though the end is near and the Askill are attacking, Yeah, and one of them is even now standing right behind you? What? Yes, yes. You almost got me there, didn't you? You have to get up very early if you want to pull a Chasky's leg. At 10 o'clock, though. Let's say 11. I like to sleep late. I think I've heard enough. I know. My hair-raising adventures are not for the faint-hearted. I'm not making any progress. Can't you help me somehow? Sadwick, Sadwick, Sadwick. I can't always do all the work for you. Right. My lack of self-reliance must be a terrible burden on you. Oh, forget it, little friend. I taught you everything a Chasky has to know. You'll get by without me. You're hiding in a barrel? Is that how a Chasky behaves? Don't let your eyes fool you. This here is a Chasky survival barrel. The legendary Chasky, Shoshi, once traversed the mighty Drummel Falls in one of these. At a safe distance from the falls, I presume. Why, of course. You might as well stay here. I'll go and save the world. Ah mon dieu, la vache s'est retournée, j'avais pas What vu. I taught you. Aïe aïe. It looks particularly content. It doesn't seem to care that the world is about to end. The life of a cow. I'd need an appropriate vessel for milking the cow. And more importantly, a good reason. Et coucou, comment ça va? Ah, coucou Monsieur Banane. Ça va bien? Oh, t'arrives pas sur le meilleur jeu, hein. C'est un jeu... Voilà, c'est plus besoin de soutien moral qu'autre chose. Mais on va le finir aujourd'hui, comme ça on pourra faire la suite après. La DA est sympa, mais les énigmes sont tellement illogiques que en gros je le fais avec la solution à côté quoi. Et le héros est très très chiant. Mais sinon ça va. Hop. C'est une logique incompréhensible, c'est ça. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir sur le trône? Un peu tiré par les cheveux, mais il y a pas mal de trucs assez illogiques, hein, je trouve. Pas... C'est frustrant. Des fois, tu fais des trucs, tu dis ah, ok, mais tu sais pas ce que tu fais la plupart du temps. Ah. Ok. Il faut qu'on trouve un heurtoir, une... Aïe. Aïe aïe aïe. Non mais... Je sais même pas à quoi ça ressemble de base. Ça m'a l'air bien ensemble. Il a l'air insupportable le héros, mais il me fait rire. Bah tant mieux s'il te fait rire. Moi j'avoue que il est insupportable. Il veut jamais rien faire, c'est chiant. Ça pourrait peut-être mieux aller là. Non mais je vois même pas à quoi ça pourrait ressembler en fait. En tout cas ça me semble pas mal. Si ça je descends ça, non ça va pas. Ah. Il me faudra un truc qui arrive par là. Boîte de manière, c'est peut-être pour ça. Ça doit être ça. Ah, non. Celui-là peut-être.
Ah mais il m'arrange pas trop son emplacement lui. Ah je peux pas les passer de l'autre côté donc c'est pas ça. C'est forcément... Est-ce que c'est ça déjà? Alors c'est ça. Hum. Merde, comment je vais faire venir celui-là ici? Hum. Non, quoique celui-là il est pas mal là. Non, il va en dessous d'ici. Celui-là il doit aller tout en haut j'imagine. Ouais, voilà. Bah après, honnêtement, je pense que je peux le passer et je crois que je vais le passer parce que le jeu n'en vaut vraiment pas le coup. Mais sauf je peux pas les faire aller là, donc yes. Ouais, non mais voilà quoi. Ah ok, en plus il y avait rien ici, il fallait le deviner quoi. Très bien. Eh bien, merci bien. Ça fait rien. Oui, bah oui, je vais passer mini-jeu. Ok, tout ça pour ça. Symétrie de ses morts, tout à fait. Ok, tout ça pour rien. Très bien. Ça, on peut monter à l'étage déjà, ok. Ok. This tapestry is hung on a bar. It can be moved, obviously. Ah, par contre, j'aurais bien voulu avoir un anneau. Oh, un levier secret. Ok. Et on peut pas arracher ce truc. Le client peut pas le prendre. There really is something behind this shield. Let's see. Il va pas y arriver. Phew. I can't do it. Oh, mais attendez. Hey, Spot. Can you help me get this shield off the wall somehow? Il veut bien. There. And now? Yes. As I suspected all along, wait for it, Un a mécanisme secret secret. mechanism. Alors. I'd better keep my hands off it. When the grate comes crashing down, the chain would frazzle my palms. Bon. On va aller dehors déjà. Pardon? Faut que je bloque la chaîne du coup. Est-ce que je peux foutre Spot dedans?
Spot can't do anything here. This chain is way too heavy for him. Ok, bon. Ah, le bâton peut-être. Enfin, le bâton... Ok, super, ça a marché. Hein. C'est un bâton pourri qu'on a trouvé par terre, mais tout va bien. Ok, nous sommes ici. Ok. Hey, you! Are you the royal astronomer? I own I own? What's that supposed to mean? Bervutgers Eisner Ogre o Ah. Ah, il va nous aider, lui, je le sens. Bervutgers Eisner Ogre o Ivern. Yeah, exactly. Thanks, Ogre. I own and so on. To Iverm, too. Oh dear. Obviously, the astronomer speaks a foreign language. Astronomic or something. Alors, attendez, j'ai vu ça. La manivelle dira direct. On va pouvoir aller dans le puits. Là, il manque un rouage, visiblement. Et là, il y a le heurtoir. On va piquer le heurtoir. Pour aller dans l'autre pièce qu'on a vue tout à l'heure. On est pas mal. C'est quoi ça? Oh dear, it's all mixed up. Alright, go for it. Hein? Ok. Ça sera peut-être pour plus tard, hein, ça. Oh, la clé, on prend. Et ça... Here's a volume about astronomy. Let's see. Bernicus is bigger than Frubble, but smaller than Avrius. The planet in the middle is called Ponytooth. It's the biggest of the 5 planets. Looking from the sun, the planets keep getting bigger and smaller again after Ponytooth. Silentia is the second planet in the system, but it's not the second smallest. Frubble Aïe, aïe, aïe. is often shaded by the second largest planet, which is one position nearer to the sun. Ah, voilà. Ah ouais, non, le cerveau en ébullition de ouf, là. Va falloir que je prenne des notes, putain. Ok, il y a un réservoir d'huile. J'imagine qu'il va être vide. Uh-oh. I have to be very careful I don't spill anything. I wonder if I can do it without using something else. Déjà, on n'a pas d'huile, hein, les gars, donc... The gearbox seems to be alright. I'd better not mess with that. Ok. Ornement de la lune. On va tout regarder, hein. This crescent is quite sharp-edged. Tranchant, carrément. Aïe, aïe, aïe. That's quite impressive. I have to admit, I'm deeply daunted. A deep, dark shaft, much like my life. Alors, on va aller voir... On va aller prendre la crève. Hop. May I ask a question? Ah. Mhm. That must have been very expensive. Non mais May utilise-le. I ask a question? Non mais... Voilà, je vais le couper. Hein. Bon, du coup, le télescope, on peut rien faire. Si on a regardé, on a... Ah, non, ça, j'ai pas regardé. Il manque un truc, je crois, là. That seems to be the mechanism that drives the planetary system. But something is missing. A crank handle. Ah, une manivelle. On a une manivelle. C'est ça aussi qui est très désagréable. Il faut viser complètement ailleurs. Oh. Tais-toi. Bon, on va sortir de là. Parce que ça, je pense, c'est la dernière salle de toute façon. On va revenir en arrière. On va essayer autre chose. Mosaïque au sol. Observons ça. Ah bah il y a un trou de serrure ici. On va mettre la clé.
This tile looks a little different. The floor wasn't fixed properly. Oh, le pauvre spot qui a la traîne. Alors, la clé. Où est la clé? Là. Yeah, Oh. that. Hey, there really was a secret compartment in the throne. Oh boy. Je I te can't souhaite bon wait to look courage, je vais inside. apprendre à repasser. Ok, bah bon courage à toi aussi du coup. Et merci d'être passé, ça fait super plaisir. Et bon courage. Alors, trône ouvert, oui, bah vas-y en fait. Well, let's have a look then. Hey, what's that? Some pliers, a Une pince. handsaw, and a crowbar. That's not the secret royal compartment. That's the secret royal toolbox. Bon, on prend tout. It's Hein. empty now. Ok, on a eu plein de trucs. The throne is empty. Where's the king? Du coup, est-ce que je peux utiliser le pied de biche là-dessus? Even I can manage this. Ouch! Oh, that hurts. Well, never mind. Who needs shoulder joints when I have a mosaic tile? Ok, on a un morceau de mosaïque. Est-ce que ça doit aller dessus? Bah, creux. Attends, j'ai rien compris là. I can't do much without the missing part. It matches perfectly, but the color Oh. doesn't match. The missing piece has to be blue, but not just any kind of blue. It has to be the light royal blue. Bah, il faut que je le peigne quoi. Bon, ok. Ok, ok. Du coup, non, tu vas où là? Reviens ici. Ici. Je peux pas y aller, j'imagine. Phew. These locked doors are really getting on my nerves. À qui le dis-tu? Ok, bon. Ah bah, il y avait le logo qui était là. On va tenter la manivelle sur le puits. Yes. C'est tout. Bon. Leurre-toi maintenant là-bas. There at last. Non mais un retard pour une porte. Allez. Ok. Oh là là. J'ai peur. Oh là 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 là. Pff. Oh ça va être chiant. La commode, vas-y, ouvre la commode. On prend. Le flacon vide, on prend. That's a still. Grandma used to employ one to make booze from river elves. Mhm. No, no sign of a hidden trap here. You should play safe whenever you open a strange chest. Oh non, le poisson rouge est mort. Ah bah rip, hein. I can't reach it. Ok. Alors ça, c'est quoi ça? Those are the 5 elements, from left to right. Vernon, Aphrium, Silentium, Pornitium, and From. You can tell them apart by their color. I'd better leave it. Maybe I can blend the paint to make the color from the insignia. Ah là là. Blue. The light royal blue. Ok.
Bah comment... Tu veux pas le Maybe I can blend blue. Ouais, ok. The Et comment faire en fait? What's this? A color blender? Oh my, that's going to be fun. Comment ça marche? Comment je peux faire le mini-jeu? Peut-être faire ça, hein? Oh dear, the pipes are all topsy-turvy. There are open tube ends everywhere from which steam emerges. But I only see 2 cork Qu'est-ce qui se stoppers. I passe, mon should repair chéri? that immediately. Ok, on va réparer les tuyaux déjà. Ok. Bon, attendez, déjà... Ah, une araignée. Mais en même temps, c'est bon, c'est réparé là, non? Je veux dire, j'ai un truc conforme, moi. Qui est cassé. C'est pas bon là? Bah, mais je voudrais quitter le mini-jeu en fait. Merci. Aide. That's a still. Grandma Bon, normalement, used to c'est... employ one to make booze from river elves. Fallait juste passer comme ça et pas par là. Très bien, du coup maintenant est-ce que je peux mélanger les couleurs? Maybe I can blend the paint to make the color from the insignia. Blue. The light royal blue. Bah... Mais comment je fais pour jouer? Ah attends, il faut peut-être que je prenne les couleurs du orange. Maybe I can blend the paint to make the color from the insignia. Blue. The light royal blue. Bon. Allez, d'un. Du coup... Je vais aller juste vite fait au... Je veux pas un truc dans les tables, visiblement. Alors, la salle du trône. On a bien géré apparemment. Tapisserie. Ok. Ça j'ai fait, ok. Ok. Ah ok, il y a un truc qu'on n'a pas fait dans la salle d'astronomie. Bon. On va déjà faire ce que j'ai lu. Oula. On prend ça. J'ai cru que c'était une fissure, hein, personnellement, mais ok, nice. Hein. Tout va bien. On a loupé des trucs. Alors. Il faut les replacer en fait. Ah ouais, non mais... À l'aide.
Ah, mais... Bon, voilà. Lui, je le voulais. Pourquoi je peux pas le mettre dans le trou? Mais non! Voilà. Alors, ah bah c'est... G. Après, il manque le H. Dans le trou, s'il vous plaît, le H. Ça va être chiant. Non! Oh là là. Je veux le H, voilà. Yes! Voilà. Bah, c'est pas bon. Bah, ABCD, G, H. O. UV, Z. Bah. Vas-y, s'il te plaît. Hello? Can you really not understand me? What? Yes, c'est bon. Wait a second. I can understand you after all. Loud and clear even. How C'est fortunate. une logique incroyable. Let's hope it's not too late yet. Too late? For what? We've got big trouble. The king, the fountain, the fabric of space and time. Hold it, hold it. Why don't you start from the beginning? Alors, ouais. Who are you, anyway? I am the royal astronomer. The king would have been better to hire a couple of soldiers. Where's the rest of the staff? They fled. So what are you still doing here? What do you think? I'm keeping my calm. If the world is ending anyway, it makes no difference where I am, does it? But if a hero happens to show up to save the world, he might need help. So, you know what to do. In theory, yes. But before you get your hopes up too high, our chances are slim. Where can I find the king? You can't at the moment, I'm afraid. He's retreated to his chambers. And those are behind this door, right? That's right. But the door can only be opened when there's water in the fountain. And the fountain is broken, I bet? One could say that, yes. What's wrong with the king? It doesn't look good. The king is very weak. He needs the water of life. But the fountain has run dry, and the way to his chambers is blocked. One would have to repair the fabric of space and time. That would get both the fountain and the door working again. Unfortunately, only the king himself can do that. That sounds like a vicious circle. There is no possible solution. Like I told you, it doesn't look good. What's the trouble with the fountain? The fabric of space and time has ripped. And by fabric of space and time, you mean... The model of the planetary system. Over there. It's a very powerful object. It not only drives the fountain, it also represents our planetary system. It's almost a perfect model. How exciting for an astronomer. Don't be fooled. Planetary movement, times of the day, cycles of the year. This model measures the very heartbeat of our world. In doing so, it reaches such a level of accuracy, you could almost say that the world acts in accordance with it. One thing's for sure, mind you, they both influence each other. The world acts in accordance to the model? Yes, isn't that fascinating? Does that mean if somebody was to repair the model, the end would be prevented? In theory, yes. But only somebody of royal blood could do something like that. It's far too important. But the king Qu'est-ce is locked qu'il y a, mon behind bébé? this door, Yes, which won't open you're right. because the model of the planetary system is broken. That is the problem. Heavens! Whoever conceives these absurd mechanisms all the time? I could help, couldn't I? You don't make a fool of yourself. Only the king is important enough to repair the model of the planetary system. But the king isn't here. Let me at least try. What possible harm could there be? Could the world end twice? That's a valid thought. There, just tell me what to do. There are a couple of things. Like always. First of all,
There is no oil for lubrication. Without oil, it can't be cranked up. Much worse, though, is that one of the planets is missing. The Whispering Stone. Did you say Whispering Stone? Yes. It represents our planet in the space-time continuum. Unfortunately, it's lost. Qu'est-ce qu'il y a, Montez? T'as besoin de câlins, c'est ça? T'es beau. Alors, Nice ear trumpet. What are you saying? All right, all right. I have a few more questions about the repair. Questions? What questions? Didn't you listen closely enough? I did, Pas vraiment. I did. But it's a lot of information in one go. All right, all right. What exactly is the problem? je sais plus où est la pierre chuchotante. Without C'est the pas... Whispering Stone, all our efforts will be C'est pas moot, Spot qui and l'a only bouffé? the sun knows where the stone is right now. Maybe it's somewhere where the sun doesn't even shine. Mhm. No, nothing. Ok, on va... I can't find any oil. Have you tried the alchemy lab in the adjoining tower? My brother used to distill oil from olive pits there. I can't think Okay. of anything else at the moment. Your brother? Yes, he was the royal alchemist of the court. What became of him? He died of natural causes. Well, natural for an alchemist. His boots were still smoldering at the Oh non. funeral. Ok, I'd On va rather voir. try it alone. You do that. I think So why go on? On n'a pas d'olive par contre. here we go. Alors attendez. Ça c'est ok, ok, ok. Ça c'est ok. Ça on l'a fait aussi. On l'a fait. Ok, donc il y avait un truc, si c'était bien ça, il fallait que j'utilise le flacon vide sur le truc de peinture, mais c'est ce que j'ai fait. Donc on va voir. On va réessayer. Apparemment ils disent qu'il faut le mettre dessous, pas dessus. Je vais remettre Spot en normal, le pauvre, parce que là... Alors, le flacon vide. Bah, je l'ai plus. Ah, ça a marché? Ah, mais oui, elle est là. Ok. Alors, du coup, ok, il y a un levier. I have Mais... no use for this color. The Mais only oui. color I'm interested in is light royal blue. Oui. Du coup. Il me faut du orange. Je comprends pas comment ça marche par contre là.
Ah, ok, je peux changer que certaines... Bah, à la base, il nous faut du orange. On est bien avec l'orange. Ensuite, il me faut du violet. Du... je sais pas quoi. Du jaune et du vert. Mhm. Bah attendez, est-ce qu'on peut pas faire plus simple que ça encore? Ah, mais l'orange, il me fait chier là. Alors. Ah. J'aurais pas dû toucher à tout. Utiliser l'émergeur de peinture pour faire la couleur. Le ciel, voilà. Pour cela, tournez les soupapes de haut en bas et de gauche à droite. Ah. Alors, bleu, jaune, non. Ouais, mais c'est pas... Ok. Du coup, il faut que ce soit bleu, jaune, violet. Ok. Plus, plus, moins ici. Allez, allez. Voilà. Ensuite. Attendez, je vais déplacer ça en dessous. Voilà. Vert. Pour l'instant, ici, c'est bon. Et après, je ferme ici. Normalement, c'est bon. Yes. All right. Merci la No, solution. it's not exactly light royal. Oui, blablabla. Excusez-moi. Voilà. Désolé, hein, mais franchement, c'est la merde. Ok. Du coup. I'd better collect it first. Ah. Ah oui, il faut que je les assemble, je pense, là-dedans. If I'm going to paint that, I'd rather have some pretty paint, like the light blue of the royal insignia. Des- Comment ça, c'est pas le royal machin, là? It's not really light blue, but at least it's blue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Hum,
Ah, là, c'est vraiment tiré par les cheveux, par contre. Alors, attendez. Elle est où? Elle est là. Why not? Great. Now I have chalk powder and blisters on my fingers. Non, mais tu s'en poules, à l'aide. Let's see. It worked. I made some white paint. The light royal blue must be somewhere in between. Maybe I should try blending these two. Hey, way to go! I did it! Light royal blue. Light royal blue is the perfect color for my mosaic tile. Much better. Voilà, bon, on va aller mettre le morceau de mosaïque tant qu'on sait à peu près quoi faire. Hop, je me remets le chat. Et coucou, comment ça va? Désolé, hein, j'étais dans la Solus là parce que le jeu est assez compliqué. J'ai même pas vu que la cam était partie en couille. Comment tu vas bien? Alors, il est où le morceau? Il est là. Bah écoute, ça va, tranquillement. On finit ce jeu compliqué, hein. Hop. It matches perfectly. The mosaic is now complete. Hey, what kind Hey, of a hey. sound was that? I think it came from the door back there. Another secret mechanism? Allez, go, on y va. Oula. Il y a quelqu'un qui a un peu été oublié là, je crois. Et merci pour le follow. Comment ça va? Alors là, je t'avoue, c'est pas le meilleur jeu pour voir, mais bon, je voudrais faire la suite et ce The jeu. cage is bolted. Couldn't Ah, have been chier. any different. Mais ce jeu-là est pas ouf, hein, vraiment. Mais bon, voilà, heureusement, je fais des jeux qui sont mieux de fois de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Main de squelette, est-ce que je peux la prendre? Oops. Ah, Oh dear. Now I must have. je l'ai Oh pris. my. Voilà. I'm sorry. I know Je I vois. wanted a hand, but. Aïe, aïe. Ouch. Heck. I can't get the nails off without a proper tool. Ah, j'ai des outils. Parce qu'avec la pince, tu peux retirer Let's un coup. extract some teeth from this patient's jaws. Est-ce qu'il va y arriver? Il a réussi ou pas? Ah, il a réussi. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La cage. This fellow has been locked up for quite some time, it Tu seems. crois? Ooh. Est-ce que, je sais pas. Ah, peut-être avec le pied de biche. I guess he's suffered enough already. Ok, bon. Pas grave. And now? Hum, Phew. Both cages are hanging from the chain. I'm not strong enough to drag them up. Aïe, aïe. Oh, des olives. Il m'en faut. Bon, par contre, il va jamais vouloir grimper, Not a voilà. chance. I can't reach them from here. Peut-être avec ça. Not a chance. I can't reach them from here. I don't need to tie that together. I think I could make something out of this, but something's still missing. I guess he's suffered enough already. I guess he's suffered enough. Qu'est-ce qu'on a d'autre? I don't need to tie. I don't need. I don't need.
Bon, peut-être que j'ai pas l'objet hein, pour l'instant. Attends, on n'a pas fini de regarder. Brasier. A brassiere, so that you're not cold while torturing. Hmm. Ah, ma souris qui s'est barrée. J'adore. Ouais. Hmm. You use it by tying prisoners onto it. Bon, les olives sont là. Par contre, je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça. Hmm. Je suis désolé, mais là, je vais regarder la solution. Alors, dans votre inventaire, ouais, ça c'est fait. Non, ok. Ouais, c'est bon. Ok, bah, c'était bien, il fallait continuer à aller dedans. Tellement logique. Voilà. Great. Now I have a rack with a hatch and strained muscles. Mhm. Euh, Je l'ai pas récupéré le morceau de bois? Ça se passe comment là? J'ai un truc en plus là, non? Bon bah visiblement non. Hop. Blazing cool. There was a time when I would have found that cozy. Hmm. Ah, on peut le prendre. Ok, je peux le mettre là. Mais pour faire quoi? C'est ça qui est chiant dans ce jeu, on fait des trucs, mais je comprends pas du tout la logique derrière. Hum. Hmm. Ok. Alors, j'ai lu ce qu'il fallait faire, je comprends pas, mais on va le faire. That could actually work. Maybe I can extract a whispering stone from him that way. Ah, ok, c'est pour extraire la pierre chuchotante. Très bien. Ah, effectivement, on la voit, hein. Hum. That won't help me get the whispering stone out of him. Bah, je sais pas. Ça? That won't help me get the Hum. That won't help me get the Bon, on va essayer de faire ça là. Déjà. Now look at that. The pliers fit perfectly in its hand. Ok. Avec ça.
I'll tie the rope to the pliers. That way, I can use the bone hand as an extension and manipulate the pliers from afar. Ah ouais, non mais là c'est complexe et assez illogique. Alors attends, parce il me faut ça. Mais sans la solution, honnêtement, j'y arriverai pas, hein. C'est... Not a chance. I Il veut can't pas. reach them from here. Du coup, il faut utiliser ça sur Spot pour récupérer la machin. Now mais- then, brace yourself and go. It's gonna hurt me more than you, buddy. Well, not in a literal sense, of course. Ah, how about that? The Whispering Stone. Finally, I've got it back. Ok. On a la pierre chuchotante. Par contre, on n'a pas les olives. Je sais pas comment on va les avoir. On va déjà installer la pierre chuchotante sur la machin là, mais hop. There, I've attached the Whispering Stone. Excellent. How did you get hold of it? You don't really want to know. Ouais, ouais, ouais. In that case, I didn't ask. Please make sure the planets are aligned in the correct order. Sure thing. Hmm. Alors, comment ça marche? Ok, j'aurais pas dû toucher ça. Mais comment je vais savoir? Enfin, je sais que là, il y a un... Here's a volume about astronomy. Comment je peux savoir ça avec les couleurs? Is bigger than Frubble, but smaller than Avrius. The planet in the middle is called Ponytooth. It's the biggest of the 5 planets. Looking from the sun, the planets keep getting bigger and smaller again after Ponytooth. Silentia is the second planet in the system, but it's not the second smallest. Frubble is often shaded by the second largest planet, which is one position nearer to the sun. Ouais, parce que... comment te dire que j'ai que des couleurs pour les différencier, donc à l'aide. Hein. Ça va partir sur la Solus. Parce que honnêtement, voilà, ce jeu ne vaut pas le coup. Alors, ok, ça c'est fait. Ensuite, ok, moi je viens de lire comment avoir les olives. Tout va bien. Non, je voudrais juste les planètes, s'il vous plaît. Bon, les planètes, visiblement, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, on va revenir aux oubliettes. Pour récupérer les olives. On aura au moins ça. Alors. Now, the crank seems to be meant for possibly, and I hope it's for cranking. Haven't I already broken? Attendez, parce que là, il disait de prendre la main du squelette, mais je l'ai pas, la main du squelette, en fait. Donc, utiliser l'Ernol en lumière tranchant sur le moignon d'os. Ah, ok. Ok. Là. Non. Là. Here, it's a replacement for you. What? No, thank you. You don't happen to be resentful, do you? Aide.
I'd better leave it where it is. It does its job and does it well. Mais non, je veux ça en fait. Ok, remplacer sa main pour en faire une faucille. Mettez le pantalon du messager sur le crochet. J'ai ça moi dans mon inventaire? Bah non. J'ai pas le pantalon du messager. Il est où? Aïe aïe aïe. Quel plaisir ce jeu. Et le pantalon du messager, Spot, il l'a pris. Alors attends, il doit peut-être être dehors par là. Je ne l'aurais pas vu. Bah... Tiens, je pourrais prendre son lait à elle. The cow really looks like it has to be milked. But as long as I don't have a good reason, I'll concentrate on more important things. Ah, super. Saving the world and stuff like that. Super, super. Come out of there! That's not a very someone, and who would be more qualified? The cow over there. Ah, Sadwick, how's progress? I met the astronomer. I will fix the essence of space and time. I thought only the king could do that. Well, I'll try anyway. That's very noble of you, useless. But noble, I truly taught you a lot. You might as well stay here. I'll go and save the world. Always adhere to what I taught you. Où est-ce qu'il est son pantalon, là, celui-là? Même ça, je comprends pas pourquoi je peux l'avoir et... The wind is blowing from the east. Il n'y a pas de pantalon à l'extérieur. Tiens. Non, attendez. Pantalon. Aïe aïe aïe. Trop smart, hein. Non, on va essayer de foutre ce spot dedans. Ah. In this state, Spot would just roll out of the trouser leg. Voilà. Ah, ma souris, merci. And now? Ça fait quoi ça? Ah voilà. Parfait. Voilà. Du coup, on va pouvoir aller faire de l'huile. Allô, merci. Alors, des olives. Comment on fait? Comme ça? The
I believe I could repair that by hand. I'd better have a closer look at it, though. Bah c'est déjà réparé en fait, mec. I believe I could repair that by... I'd better have a... Mais il est très bien. Ah putain. Il est où le bouchon? Allez. Bon. Si je refais ça, ça répare, voilà. Mais alors comment je fais pour faire mon alambic d'huile d'olive là? C'est un plaisir, hein. Alors, ok. Blablabla. Laboratoire, ça. Mettez les olives dans le ballon d'envers. Bah. Yes, that could work. Ok, là ça marche, hein. Tout à l'heure ça ne marchait pas. Quel plaisir. Et peut-être qu'il faut que Spot il allume le tout. Here we go. There, I distilled Yes. my own olive oil. The only question is, how can I reach up there? Oh dear. Ouais, j'avoue, comment on va faire pour la récupérer là? Alors, ok. Alors là, c'est pas logique du tout. Il faut balancer Spot sur l'huile. Oh dear. That won't work. As bad as I am at taking aim, but unless I have a better idea. What the heck? Effectivement. Ah, c'est bon. How about that? I think I'm getting the hang of it. Un pauvre Spot qui revient. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il doit être à l'intérieur, si c'est cette fenêtre-là. Yes! C'est tombé là, du coup, on va essayer de récupérer ça avec ça. I don't have anything I could offer the cow, but she looks pretty satisfied with what she has. The life of a cow. Mais... Bon, attendez, faut peut-être que je regarde avant. Hey, those are shards of glass from my olive oil distillate. Oh no, the cow ate all. What am I supposed to do now? Bah, je sais pas. On va la traire. The idea is somewhat absurd, but as long as I don't have any other... Par contre, la vache me trigger de ouf. Hein. How about that? Du coup, j'ai quoi dans mon inventaire là? Attendez. Ah ok, j'ai trait la vache et j'en ai extrait de l'huile. Ok, super. Tout va bien. Du coup, il faut que je chope le truc de sourd là à l'autre. Pour pouvoir mettre l'huile dans le réservoir. Parce que là, on va pas y arriver. Mais pourquoi tu gardes pas voilà. What are you doing there? What does it look like? I'm putting oil into the grease tube. What? Without a funnel? You'll spill it all.
Come off it. The planetary system is a highly sophisticated mechanism. It has to be handled with maximum care. All right, if you think so, a funnel. If you please. Bah, du coup, on va lui demander son truc. Bah, mais oui, ça a pas la tête d'une vache. Une vache, c'est tellement mignon en plus. There Je you comprends are. pas, Did you vraiment. accomplish Je comprends anything? pas. Bah, j'ai de mauvaises nouvelles. Il va me I've got falloir some ton bad truc. news. That's not very uncommon these days. But never mind. Fire away. Alors, on m'a prophétisé que j'allais détruire le monde. En même temps, c'est pas que t'as avalé la pierre flottante. Je suis pas un héros, seulement un clown. It has been prophesied to me that I'll destroy the world. And that brings you running straight to the control room of the universe? I don't want to criticize too harshly, but it doesn't sound as if you've given it much thought. Bon, ok. I could go on. It looks Ouais, mais comment je vais faire en sorte qu'il me donne son truc, lui? Je vais peut-être lui donner le pot d'huile. Ah, very good. You found oil. It looks a little milky, but it should do the trick. All you have to do now is find a way to get it into the grease tube without spilling it. No, I'll just assume the beard is real. A peculiar fellow. Look, I'm not the one with the bobbles. Well, at least not on my hat. Bon, les tables, on est ok. Essayer de verser, non, non, non. L'astronome est pas content, ok. Ok. Non mais, allez, dans la logique du jeu me fume. Hey you, listen here. Voilà, il l'a lâché. Stop that! That's horrible! Nice ear trumpet. Yes, isn't it? It took me all afternoon to construct it, and then I found out it was only because my bookshelf was in such a mess. Well, be that as it may, I'm sure I can come up with a different use for it. Maybe a hat. Or a coffee filter. Well, I could make good use of the ear trumpet. Can you? Eureka! So the effort wasn't for nothing after all. You can't possibly imagine how much savvy has gone into the optimal curvature. Not to mention the earwax. Here, you can have it. Yuck. Ouais, j'avoue. Alors. Peut-être que ça va arrêter de grincer. Ah, ça n'a pas marché. Attendez. Voilà. Le seau. There. I've lubricated the planetary system. Excellent! Now all we need is the crank handle. Bah, j'ai la manivelle. Oh putain, c'est chiant, ça se casse à chaque fois. Mais purée, laissez-moi la manivelle là. Là. That doesn't work yet. Ah, The planet stones aren't in the correct order. ah. Bon bah, petite soluce hein. Alors, placez l'entonnoir dans le réservoir d'huile, versez l'huile, blablabla, mettez-la maintenant, ok, on est bon. Pour savoir davantage sur les planètes, demandez à l'astronome. Regardez le tableau noir pour la position des planètes. Et lisez un livre. Ok, ça c'est fait. Vénicus est la plus grande que Nana. Et plus petite que... Oui, d'accord, mais c'est les couleurs, moi, que...
Ah voilà, pour savoir quelle est la couleur des planètes, allez dans le laboratoire, près de l'étable, et regardez la table périodique au-dessus. De gauche à droite, vous avez... Alors attendez, je vais prendre ça en photo et je vais essayer de le faire, vraiment. Non, je vais noter, ce sera mieux. Alors attendez, je ne vois plus le chat pendant ce temps-là. Alors... Vernin, c'est rouge. Putain, crayon qui écrit pas. Avrium, c'est violet. Silentium, c'est bleu. Protinium, c'est jaune. Et From, c'est vert. Déjà. Voilà. Alors attendez, je vais me remettre sur le chat en même temps. Au départ, tu as voulu faire ce jeu pour quelle raison? Alors en fait, j'ai fait ce jeu parce que j'ai commencé Silence, qui est un jeu très sympa, j'ai bien aimé, c'est rigolo et tout. Sauf que Silence, c'est la suite de ce jeu-là. Et du coup, on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien de le faire, surtout qu'il était dans... Je l'avais en plus ce jeu, parce que je l'avais pris, parce que j'avais adoré la DA. Et on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être très sympa de le faire. Et là, j'ai commencé, j'étais en mode, oh putain, quelle angoisse. Quel horrible jeu. Alors, ok. Du coup. Alors, ouais, voilà. Et du coup, là, ça va, c'est le dernier chapitre. On est bientôt terminé ce jeu, mais à l'aide, hein. Alors, la position sur la console des pierres. Tableau est. Alors, ouais, on va pas se faire chier. Parce que là, je n'en peux plus de ce jeu, clairement. Alors, du coup, en haut à gauche, c'est Avirium. Alors, Avirium, on a dit c'était violet. En haut à gauche. Alors, en haut à gauche, ils sont mignons, mais on va dire que c'est à la place du bleu, hein. Voilà. En haut à droite, c'est le vert. Hop, puis en plus, je sais pas si t'as vu, mais le curseur n'est pas du tout au bon endroit, hein. Ensuite, à gauche, c'est rouge. Ok. À droite, Silencia, c'est bleu. Ok. Et Porticus en bas à jaune. Ok, ça me semble bien. Où est la manivelle maintenant, du coup? Ah, ok, elle est dans ma poche encore. Ok. Non, manivelle, s'il vous plaît. Engrenage. Yes. Oh, la fontaine remarche. Et la porte est ouverte. Eureka! You Yes. did it! Incredible! They said only the king would be able to do that. Well, there's more to me than meets the eye. Hmm. In any case, you are a remarkable young man. Now, you just have to take the water of life to the king. You're kidding. No time for complaints. Hurry up. It's almost done. Yes, on a presque fini. Bon, par contre, comment on va ramener l'eau au roi? Alors, attendez. Je me remets le chat, puisque bien sûr, j'avais la solution. Je ne vois plus le... Tu as du courage de finir, je vois ça. Ah ouais, non, mais là... Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Spot.
Spot can't help me anymore. Ok. Bah, on va peut-être le prendre avec nous quand même, c'est notre pote. Spot! Oh, Spot, whatever happened to you? Spot! Oh, Spot. Spot can't. Bon. Ok. Ah bah attendez, j'ai une fiole, c'est parfait. On va l'utiliser sur voilà. Oh no! I knew it! It begins! Come here! Look for yourself! What is that? The worlds collide! Yes! The time has come! This world will come to an end! No, it can't be. I didn't do anything wrong. Ah! Sadwig! You did what you had to do. You have initiated the end! Finally, your destiny is fulfilled! That's not Aïe aïe fair. aïe. I did everything right. You foolish, unlucky fellow! The thing is right! I knew it was a mistake to let you mess with the planetary system. But... Don't you just stand there! Do something! Otherwise, all will be lost! On peut parler à ça? Ah! Sadwig! Finally! Ouais, bon. Qui es-tu? Who are you? I am what awaits you! On the other side! Fulfill your destiny! Destroy this world! And then you'll be with me at last! Why do you do that? It is the universal course of things. This world is simply here to be destroyed by your own hand. And it's finally happening. Stop it! You're destroying everything! That's right, Sadwig. This world will soon be but a memory. You were the one who called me. You can prevent it no more. Go away! I didn't want that to happen! Listen, deep inside yourself, this world is not for you. You are destined for more. That's why this world has to be destroyed. I will stop you! That's futile, Sedgwick. Don't fight it. On va aller apporter l'eau au roi. Stop! What are you doing now? Take the water of life to the king. Hurry up! It's almost done! Bah. Qu'est-ce qui me chie? J'en ai de l'eau de la fontaine. Stop! 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 What? Take her. Bon, attendez, on va reprendre de l'eau. I've got enough. Bah, je vais peut-être lui montrer. Do not dwaddle. Do something. Stop! Stop! What? Take hurry Qu'est-ce up. qui me choue? Qu'est-ce qui me chie, lui, là Je peux aller assommer avec un coup de pied de biche. Stop! Stop! What Mais- are you doing now?
take the Attendez, je vais voir ce qu'il faut faire. Cela, ça va me saouler. Cinématique l'eau de la fontaine coule. Et la porte en haut s'ouvre. L'astronome m'a étonné. Maintenant, non. Parler à l'astronome de tout. Ah. Faut qu'on parle à l'astronome de tout. Pardon. Don't dwaddle. The words will that's do. Tu te fous de ma gueule en fait, monsieur l'astronome ou... Won't help the shake. He's in a state of. He seems. I wonder. Est-ce que je peux y aller maintenant? Stop, stop. What take Ah the putain. Hum. Non mais je comprends pas là. You want destiny? I'll give you destiny. Ah, c'est dégueulasse. Sadwick, what have you done? Why? I stopped it, didn't I? What? What was that? What's happening here? You unfortunate fool! Why? What's going on? And what happened to the light? You stopped the planetary system! Time stands still. Is that a bad thing? You have no idea. Bah, j'avoue que mon idée d'aller donner l'eau au roi était meilleure, hein, mais bon. Voilà quoi. Ouais. Aïe aïe. Bon, on va lui parler. Is it over now? Over? Nothing will ever be over again. You have stopped the fabric of time. Everything stands still. What? How's that possible? Oh, Sadwick, what have you done? I have prevented the end, haven't I? Indeed you have, somehow. But this is even worse. How can anything be worse than the end of the world? When everything stays the same through all eternity is the worst grief you can imagine. Now is the time of the Asgil. What kind of shadows just passed in front of the window? I'm sure those were the Asgil. Corona is defenseless against them now. What should I have done? I don't know either. I should have never let you mess with the planetary system, but now it's too late. All is lost. As soon as time starts running again, the world will end. Only the king could prevent that now, but the door to his chambers will probably stay closed forever. What happened to the fountain? What do you think? The water of life has run dry. This black brew is nothing but concentrated stagnancy. This blue sphere. It's the same as the one that talked to me in my vision. You are a most peculiar boy. Even now, when everything has stopped, you're still an enigma to me. What might your role be in this world? What could it be? I'm the one who always breaks everything. I don't think that can be all. You mean it'll get even worse? Maybe, maybe not. Only one thing is clear. You have brought great mischief upon this world. Thanks. I think you're cool too.
I think Spot has fallen into the fountain. In that case, he's lost. The fountain drains directly into nothingness. I'm sorry, Sadwick. Ah, See you later. Later? The world stands still, Sadwick. There is no later. There will never be later again. bon. That must have been very... Can I look through that tube, please? No. No, obviously. Oula. Ah. Corona, the magnificent castle of His Majesty. And there's not one soul there to stop us. All stand still. There's nothing better than the taste of stale air. Come with me, Gorny. I want to claim my throne. What a terrible creature. Let's hope I won't have to ride it. No, I refuse to fly with that thing. Bon bah. There really isn't a soul here anymore. The entourage of the king seems to have abandoned this place a long time ago. There has to be somebody here. Well spotted, Gorny. Time is standing still already. The fabric of space and time has been stopped. Yes, but what does that mean in respect to our plan? What does that mean? That means somebody was stupid enough to do our job. Oh, no. Hey! You! Stop right there! Uh-oh. Isn't that the Snoop again? That clown? The little man has a refreshing touch of rebelliousness to him. I begin to like him. Come on, Gorny, get him! Throw him into the dungeon! And while you're at it, go look out for other troublemakers as well. Bon, bah What a super. mess. Can it get even worse? Hey, Bobby, you here? Oh, Sadwick, you can't imagine what they've done to me. They took away your favorite pillow. Very funny. You'll soon find out that this is no laughing matter. You can't mess with the Asgil. I always thought I'd die the hero's way. Like a real Chasky, starving to death, sitting in a tree while wolves wait at the bottom. But in this dismal hole, where is my dignity? We have to get out of here. Out of here? Have you looked outside lately? You'll have to accept it. There's no place we could go. Everything is lost now. Pull yourself together, will ya? Give me one good reason. At least we're still alive. You call this being alive? Being locked up in Luco's dungeon through all eternity? That's worse than death. I'll get us out of here. You? Haha, that's hilarious. It wouldn't be the first time I escaped the Asgil. And how on earth will you manage that? Will you turn somersaults? Or throw cream pies? You're right. Everything is lost. Yes, but why? Why me? I'm still so young. Oh Aïe, dear. aïe. Ah, forget. I'm in no mood for letting you drag me down any further. And that coming from you. You were the one who dragged us all down. What? Yes, exactly. All this is your fault. That's not true. Of course it's true. You thought you could handle everything, didn't you? Hmm. You thought
The world would fall apart if you didn't take action. Have a good look around. You've made the world what it is now. Oh, shut up. Ok, bon, alors, un caillou, est-ce qu'on peut le prendre? Not a chance. I can't reach Il est à côté them de from toi, here. sérieusement, s'il te plaît, Sadwick, à l'aide. I can neither take it nor move it. The entire cage is hanging from it. There doesn't seem to be much in this hole besides pebbles. Spot would have loved this. Le pied de biche est là. The Askill have left my crowbar here. I can't see my other things anywhere. There doesn't seem to be much in this. Spot would have loved this. Attendez, je reviens. Je reviens. Heureux. Désolé, j'avais froid et j'avais faim. Du coup, Hey, hello. Redren, What's going on here? What do you want? You snip. toujours dans la même galère. Hmm, I want a different cell. Why so? It's the guy in the cage next to mine. I can't stand his wailing. Hey, what's that supposed to mean? Yuck! Yes! The little toad is insufferable. Insufferable? Beg your pardon? It whines and whines. Please, I can't stand it anymore. You are aware that I can hear you, aren't you? There, he did it again. All right, I will adjust your cages. That way, you won't be hanging so close to each other. Hopefully the whining will then come to an end. eh ben, cette différence. Bon voilà, on a un caillou. Super. Nous avons un caillou.
Pensez qu'on peut casser la poulie? Not a chance. I can't reach them from here. Non mais sérieusement, si tu les lances, tu fais pas chier. There doesn't seem to be much in this hole besides Spot. I Ouais, on doubt va there'd tout be a essayer, hein. positive outcome if I threw pebbles around. Not a chance. I'm not good at throwing, especially not around corners. Super, j'ai des cailloux qui me servent à rien. Alors. Lancer des cailloux sur Bobby. Hey, stop that! And what if I don't? Hey, stop! Hello, God! I'm being bombarded with pebbles. Make him stop. Il va péter un You câble. two are really annoying. Obviously, it was not a good idea to readjust the cages. I will re-establish the former position. And don't you dare make a noise then. C'est pas la même position ça. Non, le chat, je reveux le chat s'il vous plaît, à l'aide. Voilà. Alors, bah ça, est-ce que je peux la prendre du coup? Let's see what happens when I block that pulley. Ok. On va se plaindre. Hey, hello. What is it now? Hop. I want a different cell. All right, I will adjust your cages. What is this? Something seems to be blocking. Oula. Ok, bah nous avons Spot plus l'eau de vie. Ouch. Where am I? Heavens, the whole world is broken. Bon, Spot, le sang, hein, premier. Spot! Oh, Spot, whatever happened to you? At least you haven't fallen into nothingness. I'll find a way to cure you somehow, and we'll stick together forever, okay? Hop, on va prendre ça aussi. Attendez. Je vais sauvegarder, si ça veut bien, voilà. Never! It was the so-called water of life that turned him into what he is now. Oh, Spot, why do you always have to be so greedy? Après du coup on remonte, il n'y a rien d'autre, hein. C'est quoi ça, le néant? Heavens, the whole world is broken. Bah, What oser in the logique, le name of flacon God est pas have éclaté, I c'est ça. done? Non mais la logique dans ce jeu, moi j'ai fait mon deuil, hein, je vous avoue. The debris is out of reach. I won't be able to put this puzzle back together very easily. Bon, bah... Looking from the outside, the damage doesn't seem to be all that severe. Allez go, on remonte. On va prendre le pied de biche. Est-ce que on peut aider notre What pote? for? I'm free already. Non mais, Well, in a way, that is. en même temps c'est pas vraiment qui va nous être utile, I hein. can do very well without Bon bah... locked. Je pense que la logique est As morte dans I ce monde, c'est ça. expected. C'est tellement ça.
Bon, on va essayer de la forcer au pied de biche. I can't open a door with this. Je vais péter un câble. I'd rather not. I could hurt Non, mais him. pas ça. Voilà. Hey, hello. What's going on here? C'était vraiment ça. My pet isn't doing well. He must be tended to. That will not happen. We are Asgil. We tend to nothing. Yes. Super. Faites tout ça pour rien. On va insister. Hey, hello. What's going on here? Pas. My pet is... Yes. On va parler. Hey, What? when do we eat around here? You haven't understood yet. Time has stopped. We don't age anymore. We neither have to eat nor sleep. We don't have to do anything anymore. Never again. Malade. Yes. What do you want to do with us? Why? What do you think we want to do with you? Nothing. Nothing? Aw, come on. You can't let us hang here for all eternity. Oh, yes? And why not? Oh. I want to talk to Luco. Luco is the king now. He is busy with ruling. Then you'll have to grant me an audience. He has to, does he? I suspect he'll see that differently. I'd like to hear that from him. You are a brave little snip. What is it that you want from him anyway? I want to make a proposition. A proposition? Why should he be interested? Because he's a greedy despot? That's why? Yes, I won't argue with that. Wait a second. I'll have to unlock the door first. Bon. So you want to make a proposition? I'm very curious, little man. Speak out. Alors, je veux proposer mes services en tant que guerrier, la blague. Je veux proposer mes services en tant que Chasqui, la blague aussi. Je veux proposer mes services en tant que clown. J'ai de l'expérience en tant que jardinier, conseiller et laveur de linge. Est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît? Je ne vous causerai pas d'ennui, j'imagine. Voilà. Hop. I want to offer my services as a clown. Do I look like I enjoy a good laugh? Not really, but Ouais, I'd c'est like pas to faux. point out that eternity can be a very long time without any kind of entertainment. You're right on that point. All right, you may try. Une conversation intelligente, je connais quelques limerick rivois. Je peux roter l'alphabet, c'est trop pénible, je voudrais disparaître sous terre. I can burp the On va alphabet. roter l'alphabet. Doesn't sound very Ah, impressive. ça lui But plaît why pas. don't you try your luck anyway? Ils sont sérieux là. Je sais pas si je peux sauter des lettres. Whoops, misburped. I'll start again. Is that really necessary? Mhm.
Maybe something different? I was about to suggest that. How about intelligent entertainment? As you wish. Just one question first. Will your baubles be a part of that? We'll see. How about political satire? Political what? Satire. Famous leading figures being parodied. Like me, for example? Yes, for example. So, it's about me. I really like that idea. And then what happens? Well, then their administration is criticized through enigmatic innuendo. What the? Do my ears deceive me? Criticized? That is out of the question. You'll have to find something else, you clown. How about a poem? I've written a few pensive verses that... Stop, stop, stop! Did you say pensive? What's supposed to be entertaining about that? Are you even a real clown? All right. That was just a suggestion to... How about theater? You might as well stop right there. I don't want any theater. I don't want anything that's hectic and loud. But... No protests. I don't want theater, period. Il est difficile le monsieur là. How about philosophy? That is out of the question. I happen to know a thing or two about philosophers. Oh, really? Yes, haggard, bony fellows, old flesh, leathery skin. Really a bite on them. Oh, all right. Let's try something else. If you must. On va aller regarder la solution parce que là ça me saoule. Non, pied de biche, blablabla. Alors, dites que vous avez une proposition à lui faire, non. D'accord. I can burp the alpha. That does. But why don't you? Just a second. Hey, that was my name, wasn't it? I am really touched. Sadwick, you are one of us from now on. Eh ben. You'll be my personal jester through all eternity. Ah, hooray. Trop bien. Oh dear, what did I do? Alors, je remets le chat. C'est insupportable, non mais j'avoue, là je suis en train de craquer. Heureusement je sais que c'est la fin du jeu, mais à l'aide, hein, vraiment. À l'aide. Le mec invite sa personne, c'est ça. Hop. There are bombs in the saddlebags. I bet they'll come in handy. Ah. What are you up to there? Je caresse l'animal de compagnie. All right. On peut lui parler, mais lui maintenant? We're on the same side now, Ouais, aren't voilà. we? What do we do now? We wait until the boss has killed the old king. Then the triumph will be perfect. Yeah, that sounds great. J'avoue, à l'aide.
You would make On va a semer un good peu la king, you discorde. know. Je sais pas si je peux mettre la souris sur mon Trying to téléphone. inflict discord. C'était le but, ouais. Who would have thought? Maybe you have what it takes to be an Asgill after all. Hop. I'd love to see what's going on up there. You will have to wait. Luco must kill the old king first, before we may go up. Huh. Rules. A real Asgil doesn't need any stupid rules, right? Am I right? Or am I right? One can tell that you haven't been an Asgill for very long yet. What's with all these tubes? There is a very Coucou Pirika, comment ça va? spell that Luco is under. The passing of time causes him great pain. He has terrible wounds. But he can fortify himself here. The liquid from the fountain is suspended time. It heals him. Alors attendez, j'essaie de trouver la solution en même temps parce que... I'm bored. Asgill are never bored. That sounds good. We savor the silence. Oh. Ok. Bon. Non. So it seems that we'll have to be bored through all eternity. Si, clairement, là c'est une horreur le jeu, hein, vraiment. Mais on est bientôt fini, je crois. Ah. Allez, tchuss. Ah, ma souris. Allez, salut. Il faut qu'on regarde les tuyaux. I wonder what all these hoses are for. Luco seems to have connected Il vient de himself nous to le dire them. l'auteur, mais bon, c'est pas grave. Stop! Ah, Where do you think you're going? I thought I'd go have a look if things still are nice and immobile up there. Denied. I won't have anybody near the old king. I want to deal with him personally. mince. Hey, Luco! Oh, what's up? You want to stop the universal course of things? Then try to stop this. Stop! What are you doing? Non mais... À quel moment... Oula, le bug en Let's plus. get out of here, fast! À quel moment il est capable de faire ça, Sadwick? À quel moment? Idiotic fool! Come back here at once! Sadwick, you have freed yourself. You mean I did something right for once? Why, that's impossible. Let it rest and help me. Please, the Asgill weren't exactly considerate with me. The bonds are beginning to cut into my skin, and my behind has been itching for ages. Hop. It doesn't look like he wants to commend me for what I did. Just give up. The knot is too tight. Yeah, I've just noticed. C'est quoi ça? Des bombes, c'est peut-être un peu extrême. On va essayer pied de biche, mais... I'd better cut his bonds first. That is my thought exactly. Ah. Qu'est-ce qui pourrait m'aider en fait? Ça, on s'en fout. Rayon de lumière. Ah, peut-être avec le télescope. Orienter la lumière pour que les cordes elles prennent Can feu. I look through that tube, please? No. No, obviously.
Oh, mais c'est peut-être pas ça. Oh, A last ray of light in a world without hope. What have I done? ah, le tube peut-être. I'm too weak to get it back into its original position. Putain, un câble, Sadwick. Hey! What are you doing there? That's a highly sensitive gadget. Was? That was rather unnecessary. Ok, bon, on a du verre maintenant. On devrait pouvoir lui couper ses liens. Wait, I'll cut your bonds. Please be careful. On va lui défoncer sa barbe. Ouch, Non, c'est... what? What have I done wrong now? Oh, nothing. Only a cramp. Super. Alors, on va lui parler. Oh, Sadwick, you haven't given up yet? Alors, les Asgil ont pris le contrôle du château. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, je suis aussi en Aski. J'ai vaincu le coup. On va The tout lui Asgil dire. have control of the castle. I know, Sadwick. I wouldn't tie me down myself, would I? That makes sense. Well, at least. Not after the last time. I had an itchy nose for half a week before someone came by. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? What are we going to do now? I don't know. The situation was never more hopeless. What do you suggest? We'll get time going again, even if it means the world will end. That's a courageous decision. You load great responsibility on your back. Is it the right decision? I cannot tell you that, Sadwick. But if that's what you want, you have my full support. I only wish I could help you in some way. Do you have any idea how I can get time going again? It's not possible, as long as the stone sphere blocks the mechanism. Ok. Maybe the king could save us. We'll have to get to him first, but that won't happen while the fountain isn't working. After that, somebody would have to take the water of life to the king, and all of this would have to be done before the world's collapse. In short, it's impossible. I'll come up with something, eventually. I wouldn't know with what. Alors, on va essayer de faire exploser ça. They're of no use without fuses and fire. Oh là là. À l'aide. Bah voilà, on va prendre ça pour faire la mèche. Now that's not a bad idea. The only thing missing is some petroleum soup. Now that's the only... Ok, je peux pas le faire tout de suite. Bah... Good idea. The oil from the grease tube should be an acceptable substitute for Grandpa's petroleum soup. Yes, this will do perfectly as a fuse cord. That idea is along the right lines, but exactly how am I going to do it? Comment ça, comment faire? Qu'est-ce qui me chie, lui Tu t'envoies ça dans sa bouche et puis ça va péter. Qu'est-ce qu'il fait? That idea is along the right lines. Peut-être les mettre là? Hey, looks like I've got all the components for my human cannonball act together. There, and now? Ah, Spot ne peut pas allumer la mèche.
No, I need a plug for the human cannonball act. Ah, un bouchon. There. Oh. Là, j'en vois toute ma smartitude, là. Ouais, très bon. Bien joué, Anarch. The forest is not getting any deeper, and this seems to be the last light ray still existing in this dark world. I do hope that this'll work. Sadwick? What are you doing? You On va tout faire péter. cover, old man. I'm free again! Finally! I can complete our combined work! The king will know how to prevent that. You still don't understand, do you? What? What do you mean? Don't let him confuse you. Quick, Sadwick, take the water of life to the king. But, Sedgwick, what have you done? Luco? Will you hurry up, Sadwick? Run as fast as you can. I'll try to delay Luco. Ok, allez, go. C'est hyper loin. Attendez. Gouttière. There's just a rain drain. Ok, bah... Go, hein. Almost in reach, yet ever so far. Comment ça, inaccessible? Ah, spot. Not a chance. I can't reach it. Not a chance. Ah, il me I can't saoule, reach il me them saoule, from il me here. saoule. Tu peux pas mettre tes bras là sous le bordel là et... I'd rather not. The bridge already looks like it could collapse at any moment. Ok. Là c'est la merde. You are a fool, Sedgwick, but I was the greater fool to have trusted you. Now the world will end, and you're the one to blame. Qui lui parle? Is this really what you wanted? Ah, Heavens, Luco! Is that you? What happened to you? When you cut the tubes and que the c'est une bonne concentrated chose qu'il soit libre, stagnation honnêtement. washed over me, I was On se le dise, il est plutôt transformed. flippant, I j'avoue. became stagnation itself. My martyrdom has ended. The frozen time has healed my wounds. You can't defeat me now, but you can help me stop the world one final time. I offer you eternal life as an alternative to total destruction. on n'entend plus la How note. can you resist such an offer? I'd rather have the world ended than eternal stagnation. I know you, Sadwick. That's not who you are. You don't want things to change. Change always brings doom and destruction with it. You are afraid of that. I offer you a world without time, without doom, without fear. I'll wake up the king. And how do you propose to do that? Do you want to fly to the other side? Come with me. If you help me stop the fabric of space and time once again, I'll make you king. I'll figure something out. Why are you tormenting yourself? This whole voyage has been a single great ordeal for you. Let us save the world by bringing back stagnation. You could even be king. I am no longer interested. With my help, you could preserve the world as it has been in your memory. No more fear. No more responsibilities. No guilt. You wouldn't have to worry anymore. It would be a perfect world. I will stop you. That is futile, Sadwick. Do not fight it.
What? Say something. Help! Whoa! Did I mention that I suffer from severe vertigo? The train is empty. À l'attaque. Are you serious? You want to attack me with a crowbar? The tar has rendered me invulnerable, Sudwick. You, on the other hand, have your back to the wall and the world is collapsing. You might want to think it over once more. Not a chance. I can't reach them from here. Are you serious? You want to attack me with a shard? The tar has rendered me invulnerable. You and the world. You might. Bon, est-ce qu'on ne tenterait pas de lui balancer l'eau de vie? I don't want to heal him. I want to defeat him. Besides, I need the water for the king. Not a chance. I can't reach them from here. I'll never get over there. I'm trapped. Bah, je suis désolé, mais je vais regarder la solution. Hein. Attendez. Oh dear. Originally, I was supposed to use that to cure the king. Now I'm fresh out of ideas. Oh, what the heck? Can it get any worse? But... Hello? Your Majesty? What's up now? There's nobody here. But, the king... And... what kind of a strange room is this? Everything I did just can't have been in vain. Hello? These things are toujours aussi strangely compliqué, hein. familiar. What kind of peculiar room is this anyway? These things are strangely familiar. What kind of peculiar room is this anyway? These things are... Non, non. That's quite an impressive mirror, and an impressive layer of dust. I can hardly make anything out. Cleaning with my bare hands would be futile. Well, basically, I don't want to do that. These things are strangely familiar. Cleaning with my bare hands. Ouais, mais je sais pas comment essuyer le miroir. Ah, moi, peut-être avec ma main. Attends, je peux essayer avec la main, je crois. Cleaning with my bare hands would be futile. I'd need a damp cloth. Where are all the handkerchiefs when you need them? Faut pas prendre le tapis là. Allez. Mais je l'essuyer avec quoi? Cleaning with my bare hands would be futile. Well, basically, I don't want to do that. Allez, je n'en peux plus de cette torture.
Hmm. Ils me disent d'essuyer le miroir avec le pantalon. Je n'ai pas de pantalon. Attendez. À l'aide. Observez la poussière. Vous enlevez la poussière et distinguez. Mais non, mais. Image 5. J'ai pas le pantalon, les gars, et je peux pas revenir. Je sais pas où il est le pantalon, moi. Ah! Le pantalon est là, tout va bien. Tout va bien. Grandpa's pantaloons. I've been hoping they'd turn up again. Allez. Tout va bien. C'est bon, c'est bon. I should be able to wipe the dust off with these. Here we go. La vache. Who are you? Where am I? Sadwick asked, looking around unbelieving. The whole room seemed to consist of two giant mirrors facing each other. This here is the world between the mirrors. The boy inside the mirror answered. He paused for a peculiar moment before he continued. And I am your reflection in the mirror. As you may suspect, Sadwick was amazed. My what? My reflection? Then why are you wearing such strange clothes? The boy inside the mirror wouldn't take that insult. Haha, look who's talking. He countered. And in this very moment, Sadwick realized that they were indeed very similar. The boy continued. I come from another world. It's called reality. There, for just one moment, Sadwick was at a loss for words. Come with me. I have to show you something. With these words, the boy from reality led Sadwick to the second mirror. Sadwick looked through the mirror and beheld the same little boy lying in a hospital bed. He seemed to sleep very deeply, just like you. Sadwick took a closer look at the boy in the bed, and he finally realized the boy inside the mirror had been right. Finally, Sadwick managed to turn his gaze away from the mirror. When he turned to the boy inside the mirror, he gave Sadwick an encouraging look. We have slept long enough. He said, It's time to wake up. Ah. And that's really supposed to be me? Sadwick asked, unbelievingly. Yes. The boy Ce answered pantalon curtly, a réellement sauvé le Look monde. carefully. You know that it's true. but Sadwick didn't need to look again. What's wrong with me? The concern in Sadwick's question couldn't be missed. We are lying in a really deep sleep. We have been for a very long time. The boy inside the mirror answered. They call it a coma. Nobody knows if it will ever wake up. He added under his breath. I thought I'd meet the king here. Sadwick's voice was trembling. He couldn't disengage himself from his old world. This world only exists in your head, Sadwick. You're the one making the decisions. Why me, of all people? He wanted to know. Can't somebody else do that? The boy inside the mirror looked stern. But what will become of Spot? Of Grandpa? Ben or Bobby? Would he ever see them again? Sadwick already knew the answer. They never really existed. For me, they did. Sadwick protested. Back there.
That was my world. All my memories, all my friends. I can't remember any of that in front of me. I know. The boy inside the mirror consoled. But that's what life's all about. It's all about transformation. My whole life was just a story in a book. Sadwick simply couldn't believe it. The boy inside the mirror, on the other hand, remained patient. Dad is reading to us from a book. He hopes we can hear him. He hopes we'll stay conscious that way. Obviously, it wasn't all in vain. So, the blue sphere was our dad. Exactly. The boy in the nightshirt completed. He wanted to call us back into consciousness, and now the moment has come. Both Sadwicks tensed up imperceptibly. Step through the mirror. You must destroy this world to switch over to reality. It's all so sudden. Sadwick had to admit. The boy inside the mirror sighed soundlessly. You could very well stay. The world Mais oui, will j'avoue. not be destroyed if you don't break through the mirror. Yuko is right. In the world behind, you could be a king, and everything would stay the way you remember it. The decision is yours. Sadwick wouldn't say it aloud, but he was completely helpless. On peut choisir. Should he really leave his old world, his family and friends behind? Sadwick sighed. Sadwick stared into the mirror for a long time. Was that what his real life looked like? He sighed again. Aïe aïe aïe, je sais pas si... J'ai peur que ça fasse un choix final. Attendez, je regarde. Si je retourne là, qu'est-ce qui se passe? The mirror looked very solid, I can't break the mirror with my bare hands. Sadwick thought. Mais si je casse celui-là? Sadwick had made his choice. He wanted to go back to his old world. What business of his was the fate of the little boy? But then he hesitated again. What if the boy was right? What if the other world was in fact reality? If the sick boy in the bed was his real self? Bah du coup je crois qu'on peut pas. Ouais, c'est forcément un choix final, mais en même temps, vous voulez choisir quoi? Mais je crois pas qu'on a le choix en fait. Je pense qu'il va hésiter tout le temps et que ça fera le même dialogue. Attendez, on va sauvegarder. Sadwick had made his choice. He wanted to go back to his old world. What business of his? But then, what if the boy? What if the With all the strength he could muster, Sadwick broke through the mirror. And in this moment, the real Sadwick opened his eyes and was awake. My boy!
where have my pantaloons gone? It wasn't your fault. There's nothing you could have done to help your world. But you can still help ours. That world you once abandoned. That kingdom of silence. You may never return, nor shall you ever wake up. The shard shall shine, and silence will break. Can you save me? J'étais mute depuis tout à l'heure, j'avais pas vu. Mais oui, oui, c'est quand j'ai... Donc en fait, je suis mute depuis que j'ai sauvegardé. À l'aide. Je disais, ça tisse le 2, on est en train de tout se spoil. Mais oui, il y a un bateau pirate et tout, ça va être trop bien. Comic 2016. Par contre, le jeu n'est pas aussi beau que ça. Hein. Oh, on a des cadeaux. Et je disais, la meuf qu'on a vue, elle est dans le 1. Enfin, la meuf, là, celle qui faisait les visions, qui avait l'air d'une pieuvre, là. Il n'y a pas de... Ouais, bah... c'est très sympa, mais alors les énigmes à l'aide, hein, clairement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, celle qui avait les visions, tu annonçais que tu mettais le monde à sa perte. C'est ça. Et bah du coup, elle sera dans le 2 aussi. Hein. Ah, c'est du ok. Oui, mais... Oula. Oula. Ok. Ça a quitté le jeu. Tout va bien. Voilà. Eh bien, je suis vraiment content de l'avoir fini, celui-là. C'était... Voilà. C'était laborieux, on va dire. Mais c'est quand même ceux qui sont à l'origine de Deponia, donc c'est, je pense, grâce à ce jeu que le studio a quand même pu exister et continuer à faire des jeux. Donc rien que pour ça, c'est très cool. Mais les énigmes à l'aide, hein, vraiment... Ouf. Voilà quoi, ça n'avait aucune logique. Par moment, donc c'est très compliqué. J'avais dit qu'on ferait peut-être Spy Fox, mais en vrai, j'ai faim et ce jeu me vide complètement. Donc je sais pas quand je le ferai, je sais pas du tout. En vrai, on verra. Et voilà, moi je vais me ressourcer, je pense, sur Sea of Thieves cet après-midi. Je vais juste voilà, faire mes petits trucs à faire, manger, tout ça. Et merci d'avoir souffert avec moi. En même temps, bon, on a là du coup le début de l'histoire. On poursuivra du coup dans le 2. Peut-être pas tout de suite, je vais voir, parce que là, voilà, je sais pas, il faut que je fasse mon programme demain, tout ça, tout ça. Et bon après-midi, je vais peut-être regarder si on peut faire un raid. Oula, attendez, en fait, je vais quitter le jeu avant, parce que comme il m'a fait tout bugger, les vieux jeux, c'est terrible, hein, voilà. Je vais vous mettre en just chatting. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un à raid ou pas du tout? Qui est en ligne? Qui stream? Alors. Ben, il n'y a personne en fait. Aïe aïe aïe. Bon bah, pas de raid. Hein. Pas de raid. Je vous fais des bisous. Je vous mets le petit écran de fin. Prenez soin de vous. Bon après-midi à vous. Des bisous.